Да что ты будешь делать? Игруха. Загружайся. Вот так вот, пацаны, во время игры все время так происходит во время записи. Ой, погрузиться в безумие, да почему бы и нет. Давайте продолжим. Порт Даркуотера, ячейка первая. Ой, что-то мы играли тогда поздно очень. Решил для вас сделать отдельную запись, может быть. Эта игрушка у вас наберет обороты. Будем данную игрушку записывать где-то, наверное, может быть, по минут 40, может быть, по 50. Вот так вот, в зависимости от того, как он с вами пойдет. И если вы будете ставить лайки и подписываться все-таки на канал, а не отписываться, было бы заебись. Так что давайте, ребят, все в ваших руках. Пирс, тут воняет. Как это место связано с делом Сары Хокинс? А чтобы войти на место происшествия, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Меня закинули флешкой. Ну, давайте посмотрим. У кого хватает денег, чтобы покупать болеутоляющие, и кто при этом остается в таком месте? Да фиг его знает, братан. Воняет так же отвратительно, как и выглядит. Это одна из картин Сары Хокинс. Очко опыта получено. Вот непонятно, что вот с этим сделать можно. Вот видите, вон что? Хуйня какая-то непонятная вот. Ну, типа, наверное, спрятаться там, пока придет полицмейстер, и потом дальше доизучивать локацию. Но там не забраться, то есть там ничего, никакого движения сделать нельзя. Можно выбраться. Так, есть очко навыка 4. Расследует. Применены улики. Обратно на дверь нельзя выйти. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pирс. I told you to stay away from this warehouse. Так, попытаться угрожать полицейским. Давайте объединим силы. Хокинс интересует кого-то еще. Дело далеко от закрытия. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pирс. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Только пришлось... Damn it. Her again.
что нам пришлось сделать, чтобы пройти мимо данного This рода case has двери. nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Какая же она противная. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Yeah, man. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. И мы туда пойдем. Ох, как я не хочу рассматривать старые заброшки и так далее. Призраков ловить зачем? Ладно, погрузимся. Что теперь предстоит делать? Я ж чуть слезу не пустил. Надеюсь, там маньяки не живут и так далее. А ты что, не хочешь со мной пойти, братан? А это кто-то стоит? Да, там кто-то стоит. Все окровавленное, просто все. Well, here we are, Hawkins mansion. А там не тот старикашка-то. С топором был. Я просто смотрел Place has been прохождение. abandoned since the fire. Это место после only пожара old заброшено. Здесь Winchester живет in только his hut. старый Винчестер в этой хижине. Я думал, особняк полностью сгорел во время пожара. Это место превращается в руины. А вы хорошо знаете это место? Не будем терять время, мне стоит беспокоиться о чем-то. He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Вы можете Got nothing все to то do же with самое Charles читать, все, что Hawkins' они death. говорят. То есть мне, в принципе, не обязательно это все зачитывать. You've already begun to nose around it, would seem. So, Значит, эта since игра you already растянется на know it, целый час, а то и на два. the Hawkins family Данного couldn't рода afford the серия. upkeep of this Не имею в виду. house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room.
And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. И вот мы идем к старику. А, нам обязательно сюда идти, да? А есть как... А, зажигал. Непотушимая. То есть колесико мыши. А еще что-нибудь типа оружия какое-нибудь, не? Не, нихуя. Ну, бежать мы можем на шифте. Ну, выглядит пока довольно жутковато, мягко говоря. Ну, наверное, знаешь, не зря написано, что погрузиться надо в безумие. Зачем он меня сюда привел? Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Какое странное место для последнего приюта. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Пойдем, блин, хорош. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Poor kid. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Poor kid. Ну, ты закончил, братан? А, мы должны добраться до особняка сами. Понятно. Ну, погнали. Без него ходит, пускай плаксивит сам. А можно мне какой-нибудь фонарь? Старикашка, ты где? Where are you from? Возможно, ребят, мы в этой серии просто пообследуем с вами особнячок и не встретимся ни с какими скримерами и так далее. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Не оскверняй это место. Забрать у него топор. Ты мешаешь полиции работать на Стивена. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter.
Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Хочешь от меня избавиться? No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Убедитесь, Go on, может then. помочь вам. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Piers, shall we enter? Да, войдем. Let's take a look inside. I'm with you. Ну что ж, пошло-поехало. Погнали. Па-пара-пара-парам. Follow me. I know the place. Так, Who говорилось left this про light on? вредителей. Значит, есть убийцы и маньяки. Фу, какой фонарик. О, The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. здрасте. Попор покрасьте. What kind of meat is Что this? это за мясо? Найдите место, где случился пожар. И как мне это сделать? This place is for the head of the Место глава family, семьи. Charles Hawkins. Чарльз Хокинс. The boy was probably Видимо, here. мальчик сидел здесь, Smashed his plate on the уронил свою floor. тарелку на пол, и она разбилась. Sarah Hawkins' plate. Почему она к ней Why did не she leave it притронулась? untouched? Something happened at this table. Что-то An argument? случилось с этим столом, ссора. Hey, Piers. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Надеюсь, он не пропадет вместе со мной. Сейчас будем как Дима Масленников. Здесь кто-нибудь есть? Вау. Let's see if I can find Silas something managed the to bring the cops fire missed. under control, but it was already too late for the Hawkins.
Так, что у вас тут случилось? The child's corpse left a Детский труп trace. оставил след, следы Where are the остальных, others? от остальных трупов. They had a fight. Они подрались, почему? Why? Did Sarah Hawkins lose one of her Сара Хокинс shoes? потерял туфельку, как... How? Что-нибудь еще нам это место даст? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Чарльз Хокинс много пил. Ага. If the painting I found on the docks Если really картина came из from доков, here, на самом деле how висела come здесь, it didn't почему она не burn? сгорела? Did it stop at the Не time of the сольились во время fire? пожара. Так, и что еще? Ты хочешь от меня? Я здесь больше ничего не вижу, брат. Ну, слушайте. Такого уровня загадки я еще не видел никогда. Ну, стул стулом. А нет, ничего. Здесь нет нихуя, слушай. Так. А сюда уже... Did someone escape the fire? Кто-то смог спастись от пожара. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, detective, what do you make of it? Официально заявляет, полиция запорола это расследование. Это несчастный случай. Это не несчастный случай. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Супруги подрались. Это поджог, это убийство из ревности. Ну, как мы видели, что это действительно супружеская пара подралась. Вот. Поджога точно вроде бы не было. Скорее всего, из-за I драки. think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Мы угадали в точку. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. А если ты не пропадешь, братан, я не хочу, чтобы тебя потерять. Ты здесь для меня как этот самый, как проводник, блин. Ты слышал, куда бежал? Вот это, блядь, домина нахуй. Просто вот только посмотрите на это масштабы. Почему он это все не прибирает? Вот мне интересно. Вот вроде бы домик такой, да, там славненький. Взял It's бы... quite a building, don't you think? Do you know that the Hawkins were among the wealthiest families on the island? This place was falling apart long before the fire. Дом начал разваливаться задолго. О!
Блять, я уже думал, он пропал. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Он спиздил книгу, значит. Так, а ты-то что ходишь? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Я так понимаю, мне просто наверх надо пойти? То есть, в принципе, здесь-то так-то особо-то ловить нечего. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. А, ты со мной пойдешь наверх? Прям отчетливо шаги. Чё с ним? Fuck you, bitch. Locked. What will her room reveal about her? Потому что, походу, скоро пора закругляться серию, где уже конкретно уже не хочется этим заниматься. This padlock is too complicated for me. А что надо сделать, чтобы ты стал взломщиком? It's no use. The padlock won't give. The boys' room. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Прикольно так-то визуально. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family Изучите problems. воспоминания семьи Хокинсов. That kid saw something. Something terrified him.
Да хватит бегать. То сейчас обосрусь от страха. Locked. Локт, хуёкт. This door is locked. Ну, большая часть двери, походу, закрыта. It's no use. The padlock won't give. Это ширма для переодевания, походу. Но эта комната нам ничего не дает рассказать. Вот что за знаком вопросом? Есть пасхалка какая-то, что ли? Дверь сломана. Нам это место больше ничего не дает, слушайте. Ага. Хуй там. Как бы пробраться обратно? If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Значит, надо изучать дальше. Среди личных вещей Хокинсов. То есть, типа, рекомендует побыть его подольше в его комнате. Так, а там нет ни хрена. Мы там только что были. В его комнате просто нихуя нет. Шкаф. Картина. Кровать. Замок. Мы... В смысле, верни свет, братан? It's no use. The padlock won't give. Смысла нет, замок не поддается. Но я здесь делать ничего не смогу. Как мы его взломаем тебе? Осмотрите особняк. Замок не взломать. Опа. Ключ от двери Сара Хокинс. Найс. Какой двери? Вот этой? It's no use. The padlock won't give. Не зря это... А что-то еще есть? Ёптсель-мопсель. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Чего она пыталась добиться? Виртуальный круг. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Блин, страшно так нахуй, просто пиздец. The door is blocked on the other side. А, это... Так, ну мы все смотрели, да? Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Да хорош пиздеть. Слушай, ну мы вроде все осмотрели, братан. В этой комнате как бы, ну... ловить нечего.
Bradley? Is that you? Пойдем к Брэдли. Там какая-то хуйта. Брэдли, брат. Там что-то открылось, братан. Did you hear that? Пойдем. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Так. Сколько мы уже записываем по времени-то? О, 35 минут. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, давайте мы дойдем сейчас до той двери. Тогда. И на этом серию я с вами сохраню. А что-то как это сыко-то идти туда. Просто. Вот. Думаю, серия получилась довольно неплохая. Довольно даже отличная. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Вот, и ждите новых видео. Скоро все будет обязательно. Надеюсь на вашу взаимную подписку. Надеюсь на вашу взаимные лайки, комментарии. И ждите новых крутых роликов. Блин, вот еще когда играет дождь, это пиздец. Ну а что-то ли вы слышите, что кто-то долбит, либо кто-то страдает банального рода всяческой залупкой? Опа-на, а мы тут при чем? Кто-то и о нас знает. Бля, страшно, скример, нахуй, ёбаный хуй, блядь. You! Stop! Я ж обосрался. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Я ж глаза закрыл. Right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Поймайте вора. Ну давайте поймаем в следующей серии тогда, уж это 100%. Вот. Ну что же, с вами был Илюха, вы были на канале Money Play Channel. Это была игра Звонок Cthulhu. Вот, собственно говоря, подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. До скорой встречи всем, дорогие друзья, до следующей серии. Всем удачи, всем пока.